Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You can pause the video to read the question. So, distribution of times for both men and women is approximately normal. So this is the first information that we can get. إنه الديستريبيوشن اللي عنا normal. Random sample of times for 11 men and 14 women. يعني high sample size for the men and women. The two populations with samples اللي عنا. For a standard deviation of 6.1 and 5.3 respectively. يعني ال first one للمن مثل ما كان الترتيب المسبق 6.1 for men and 5.3 for women. Using alpha equals 0.05, test whether the variance of the times for women is different from that for men. So منها بنطلع الهايبوثيسز الموجودة عنا، يعني منها ببدأ الكي question، ومنها بنعرف إنه أنا موجودة سؤالي يعني وين موجود chapter 7 part B لما يكون عندي مقارنة أو يحكي لي لا evidence إنه أنا مثلا هالpopulation أكبر من الثاني. فبهالشكل نبدأ نحل. أول خطوة إنه هو عبارة عن normal distributed. أول خطوة. step number 2 عندي ال sample size تبع المن equals 11 وال S equals 6.1. sample sizes تبعت ال women 14 وال S equals 5.3. المعلومات اللي كانت موجودة عندي. also alpha equals 0.05 بهالشكل. so what next أنا رح أعرف إنه أنا موجودة بالF test. F test يعني رح يكون يترتب عليها أشياء جديدة. so let's see. step number 1 HA standard deviation مو standard variance for the first sample not equal to the second sample. كيف عرفنا إنه هاي هي الهايبوثيسيس تبعي؟ حكى test whether the variance of the times for women is different يعني not equal of men so not equal. so HO راح تكون العكس تماما اللي هي راح تكون equal. فالآن ال following steps اللي حتيجي هي عشان تساعدنا نختار أياها فيهم الصح ونسوي reject للغلط. so step number 2 using F. so نرجع للفورمولا شيت. بما إنه إحنا بالF test independent values راح يكون عنا ال HA تبعنا not equal so نستخدم هالقانون. من الفورمولا شيت F0 equals S1 square على S2 square. شو هي S؟ اللي هي عبارة عن standard deviation للسامبل which is 6.1. السامبل تبعت الرجال على 5.3 square 1.32. this is the value. مثل ما شرحنا سابقا إنه في قانون بيحكي إذا كانت F0 أكبر أو تساوي للواحد فلازم أقارن ما بين F0 و F alpha over 2. فبهالحالة لازم أوجد F alpha over 2. so F alpha over 2 مجهولة. so كيف أوجدها؟ alpha over 2 اللي هي عبارة عن 0.05 over 2 راح تكون F 0.025. كيف أوجد هالقيمة؟
بوجدها من خلال standard deviation الأول و standard deviation الثاني. بما إن استخدمنا هالقانون بنكمل نشوف بالجدول degree of freedom. حكيت standard deviation، ما دخل standard deviation. degree of freedom بهالقانون. فبما إنها degree of freedom الأول so n1 minus 1 degree of freedom الثاني n2 minus 1 equals 11 minus 1 14 minus 1 so 10 and 13. ال 10 وال 13 راح يساعدونا أوجد ال F. how؟ في عنا جداول أخرى مو صعبة أبدا، ما تنصدموا من الأرقام، لكن إحنا كل مسألة راح نستخدم واحد فيهم حسب معطى السؤال. so نشوف سوا، نسوي focus هون table for F 0.975. أنا ال F تبعتي 0.025 so مو هالتابل. table of F 0.95 أنا 0.025 so مو هالتابل. next 0.025 so this is the table. هلا denominator degree of freedom number 1 و this is degree of freedom number 2. so degree of freedom number 1 راح نمشي فيه هيك و degree of freedom number 2 راح نمشي فيه هيك. شو يعني هالأسهم؟ degree of freedom number 1 كان 10 صح؟ فأنا باجي عند 10 وبنزل لتحت. degree of freedom number 2 كان 13 فأنا باجي عند 13 وبنمشي لليمين لحتى نتلاقى عند النقطة which is 3.25. so this is the value of F alpha over 2. 3.25. so بنرجع نقارنها هون. F0 1.32 F alpha over 2 3.25. which one is bigger? This one is bigger. so F alpha over 2 أكبر من F is 0. so in this case we don't reject. كيف جبنا هالقاعدة؟ إذا كانت لا يساووا بعض ف in this case بنقارن لازم تكون ال F0 هي أكبر من F alpha over 2 but in our case F alpha over 2 هي أكبر so we don't reject HO. so HO is true and HA هي الخطأ.